Hello everyone. In the last lecture we have discussed about unit cells, how they are generated, that means origin of cubic unit cells. In today's lecture we are going to discuss the number of atoms present in cubic unit cells. We know that there are three types of unit cells: simple cubic unit cell, BCC, that is body centered cubic unit cell, and face centered cubic unit cell. In every unit cell there are fixed number of atoms. Every unit cell is generated from the arrangement of atoms. A repeated arrangement of atoms gives rise to crystals in three dimensions. In today's lecture we are going to discuss the number of atoms present in every unit cell. First one is simple cubic unit cell. Here in simple cubic unit cell, as we have earlier discussed, that number of atoms are present only at the corner of the cubic unit cell. atoms जर फक्त कॉर्नरला प्रेझेंट असतील तर त्या प्रकारच्या युनिट सेलला आपण काय म्हणतो, सिंपल क्युबिक युनिट सेल. ॲक्च्युली द अरेंजमेंट ऑफ atoms is like this. Here we can see that atoms are present at the corner of the unit cell and each atom contribute a fixed portion in this unit cell. The remaining part of that atom is going to be present in another unit cells which are present adjacent to this unit cell, right? So according to that we are going to calculate the number of atoms present in one unit cell or the volume occupied by number of atoms present in a simple cubic unit cell. Okay, so here the atoms are represented like this. इथं आपण सिम्बॉलिकल रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे ॲटम्सचं, पण ॲक्च्युली हे ॲटम्स एकमेकाला काय करत आहेत, टच करतायत. जसं आपण या डायग्राममध्ये बघितलं होतं की ॲटम्स आर ॲक्च्युली टचिंग ईच अदर. ठीक आहे, आपण यांच्या सेंटर्सना कनेक्ट केलेलं आहे आणि हा सिम्पल क्युबिक युनिट सेल जनरेट केलेला आहे. तर ॲटम्स इथे ॲक्च्युली एकमेकाला टच करतात, पण सिम्बॉलिकल डायग्राम जी आहे ती आपण अशा पद्धतीने दाखवू शकतो. हिअर ॲटम्स ओनली प्रेझेंट ॲट द कॉर्नर ऑफ द युनिट सेल. नाव we can see over here की each atom contribute a fixed portion, right? कॉर्नरचा जर ॲटम आपण कन्सिडर केला तर त्याचा बघा काही पोर्शनच या युनिट सेलमध्ये प्रेझेंट आहे. राहिलेला पोर्शन हा या युनिट सेलच्या शेजारच्या युनिट सेल्समध्ये आणि त्याच्या वर असणाऱ्या युनिट सेलमध्ये प्रेझेंट असणार. म्हणजे कन्सिडर करू आपण हा कॉर्नर, तर हा कॉर्नरचा जो ॲटम आहे त्याचा ठराविकच पोर्शन इथे प्रेझेंट आहे. राहिलेला पोर्शन पलीकडच्या युनिट सेलमध्ये, त्याच्या शेजारच्या, त्याच्या अलीकडच्या, आणि मग राहिलेल्या वरच्या 4 युनिट सेल ज्या ह्या युनिट सेलच्या वर प्रेझेंट असणार आहे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. तर इथं नेमका किती भाग असणार आहे, तर 1/8 पोर्शन. असं प्रत्येक कॉर्नरच्या बाबतीत असतं. तर हे 1/8 पोर्शन जेव्हा आपण कनेक्ट करतो विल गेट द 1 पार्टिकल ऑर 1 ॲटम. सो वी कॅन से दॅट सिम्पल क्युबिक युनिट सेलमध्ये एक ॲटम प्रेझेंट असू शकतो. सो हिअर आय हॅव रिटन number of atoms in simple cubic unit cell, that is SCC. Contribution of atom present at the corner is 1/8. How many corners are there? 8 corners are there. So there is only one atom present into the simple cubic unit cell. So number of atoms in simple cubic unit cell equals to 1. Like that in BCC we are going to discuss body centered cubic unit cell. We can have corner at the atoms at the corner of the cubic unit cell, as well as one atom will be present at the center of the body of the unit cell. Okay, the actual arrangement of atom will be like this. Here we can see that the atom which is present at the center of the body, it is touching to the atoms which are present at the corners, right? And these atoms which are present at the corners, they also contribute a fixed portion into this unit cell. The remaining portion will be in the remaining unit cells which are attached to this unit cell, right? So according to this, how many number of atoms are present into the body centered cubic unit cell, that we are going to discuss. Here the symbolical diagram is represented over here. Atoms are present at the corner as well as center of the body. Here number of atoms present in BCC equals to contribution of atom which is present at the corner, as usual 1/8 into how many corners, 8. So 1 atom is going to be there. जर आपण ते 1/8 पोर्शन कनेक्ट केले तर आपल्याला एक ॲटम मिळतो. Atom which is present at the center of the body, which is totally present inside the body, that is equals to 1. So total number of atoms in the BCC equals to 1 plus 1 equals to 2. Now we are going to discuss about FCC, face centered cubic unit cell.
In FCC, we can have atoms as at the corner of the unit cell, which are represented by green balls, and atoms are present at the center of the face of the cube. We have how many faces? 6 faces, right? So every atom is going to present at the center of the face, as well as we are going to have some atoms at the corner. Okay, so atoms which are present at the corners, 8 corners. Face center चे atom किती असतात? 6 faces are there, so 6 atoms are going to be here. But त्यांचा पण ठराविकच पोर्शन या युनिट सेलमध्ये असणार आहे. राहिलेला जो पोर्शन असणार आहे तो त्याच्या शेजारच्या, वरच्या, त्याच्या पलीकडच्या अशा युनिट सेल्समध्ये तो पोर्शन डिवाइडेड असणार आहे. ठीक आहे. सो अकॉर्डिंग टू दॅट द नंबर ऑफ atoms we are going to discuss, but actually FCC looks like this. So here we can see that this in the FCC unit cell, face centered atom is going to touch to the atoms which are present at the corners. हे जे atoms आहेत जे फेस सेंटरला आहेत ते कॉर्नरच्या ॲटमला टच करतात, ॲज वेल ॲज फेस सेंटरचे ॲटम हे इतर फेस सेंटरच्या ॲटम्सना साईड वाईज टच करत असतात. याचा अर्थ हा ॲटम या चौघांना तर टच करणारच, त्याशिवाय हा ॲटम जो आहे तो 1, 2, 3, 4 या चौघांनाही टच करणार आहे. तसंच हा ॲटम हा सुद्धा फेस सेंटरच्या इतर 4 ॲटमना टच करणार, ॲज वेल ॲज ह्या 4 कॉर्नर्सना टच करणार, कॉर्नरवाल्या ॲटम्सना. ओके, सो नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ ॲटम्स. Okay, so we know that the number of atoms in FCC, the contribution of atom at the corner equals to 1, 8. How many corners are there? 8. So equals to 1. And contribution of atom at the center of the face equals to 1/2. फेस सेंटरचा जो ॲटम असतो तो हाफ या युनिट सेलमध्ये असणार, हाफ पलीकडच्या युनिट सेलमध्ये असणार. तसंच हा ॲटम जर कन्सिडर केला तर तो हाफ या युनिट सेलमध्ये असणार, हाफ वरच्या युनिट सेलमध्ये असणार, राईट. सो कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ द ॲटम विच इज सेंटर ऑफ द फेस इज 1/2. हाउ मेनी फेसेस? 6, so equals to 3. So total number of atoms in FCC equals to 1 plus 3 equals to 4. I hope you are clear with the concept that how many atoms are going to be there in each unit cell. The next part we are going to discuss in the next lecture. Thank you very much.